好一顿内到错早了，咦，我写着姐哦，也顿内去哪了？老师去我爸胡做咦，被多里街胡到 California 开特巴错早的，咦一波blau no一顿内才路蒙，巴克爹咦，顿内莫不吃上来天你nhà里家哦。你还要有把刀容，有个mua luôn bị chua khi đầu thấu cơ hù. Bé,你好当保家，都cứ tế sở tông thiên lý bảo địa, có khó tế mình giàu chơi bảo gia. Bảo, tụi ninh ta tỏ nhỏ lý gia lợi sư. Chỉ, khi có tụi sở tông thiên bề, lấy thiên hù tàu tuôn cho cơ thả, có cho mua sự chênh gì lợi. Hi, welcome back. And once again, my name is B. And welcome back to day 2 video of learning about California Poison Control System. As you guys may have already seen in the previous video, we talked a lot about what California Poison Control System does, who they are, and what services they provide. Well, today I am back, and today we will be sharing some tips, especially for the cold winter that we are currently going through at the moment. So if you all recall, I have talked about California Poison Control System, their hotline number, their website, and their text tip as well too. So hopefully you guys have gone back or have just used the hotline number, check out their website, also sign up for text as well. If not, don't forget to. Their hotline number is 1-800-222-1222. And the website, you can visit them at calpoison.org. If you don't recall what's considered poison, California Poison Control System considers a poison if it's anything that's harmful to your body. By 1, if it through touch, 2, through breathing in, 3, through swallowing, and 4, through entering into your bloodstream. So today I am here to share tips that is very beneficial for all of us to learn about, especially during the cold winter months, and that is carbon monoxide poisoning. So before we dive into more about carbon monoxide poisonings, I do want to remind you all that California Poison Control's hotline, which is 1-800-222-1222, it's a non-emergency line that is accessible to everyone within California. Again, it's fast, free, confidential, and has over 200 languages. So do not hesitate to give them a call if you have any questions or if you suspect that you might be exposed to some poisonous substance. Do not wait. Just give them a call. They're always there. They have experts who is on the other line and is willing to walk you through every step of the way. But again, it's only a non-emergency line. If you are experiencing any emergency situation, for example, if you are exposed to a poisonous substance and you feel changes in your body, such as vomiting, lightheadedness, loss of vision, or unconsciousness, then we do recommend for you to call 911 instead of the hotline. Okay? So anyways, let's dive into carbon monoxide poisoning. As we all know, we are in the winter month. It's getting really cold. We're going to want to start turning on our heater. But sometimes, our heater doesn't work, or let's say it's just too cold and we're just driving in the car and we just want to stay warm, so we would turn on the heater in the car. Well, let's be mindful that the gas that we are breathing in, especially in the car, if the car is running but you're not driving anywhere, it can be poisonous if it's been on for way too long, okay? So how should we prevent carbon monoxide poisoning from happening? Of course, whenever we are driving, if we want to turn the heater on, we also want to make sure that the car is running and you're driving, going somewhere else. You don't want to stay put in one location, especially having your car on and in the garage. This will lock up all the gas that it's releasing it from the car, and if you kept inhaling them, then it's just going to become potentially dangerous to yourself.
and it could be, it could be life threatening as well too if you inhale too much of the gas. So when you're driving with a heater on, it's okay. But when you are not driving, do remember to turn off the car and turn off the heater as well. So aside from outdoors, with the car, the heater, we always have to think about indoor as well too, such as turning the heater inside the house when it gets cold. So what you want to do to prevent carbon monoxide poisoning is make sure that when you turn the heater on, your heater is working properly. Also check your carbon monoxide alarm as well too. Make sure that they are still working. This way, if there's any leaking in the carbon monoxide gas, your alarm can detect it and could let you know. The alarm sound will go off. So this way you know that, okay, something's not right if you hear that alarm go off. Another way of getting carbon monoxide poisoning is turning on appliances to help warm up the room when the heater is not working. Same things to using propane indoor as well, trying to heat up the room. This can be very risky, also very dangerous as well, because when you turn on the stove, you're turning on the flame where it's releasing carbon monoxide. So if there is no filter going outside at all, then eventually you're gonna start breathing in the smell of the carbon monoxide gas, which is gonna make you feel like, okay, your body started changing, and then once it enters your body, it's gonna become poisonous, especially if you inhale so much. So this is why you don't want to use appliances as a heating tool inside the house. Like I said, always make sure that your carbon monoxide alarm is working and where it's working and properly installed as well, because when you do this, it's gonna help detect all the gas that is going through, surfacing through your house. So what are some signs and symptoms of carbon monoxide poisoning? So some signs of carbon monoxide poisoning is when you realize that not just you yourself, but the people surrounding you is also experiencing the same symptoms as you. Or if you hear that the alarm for the CO, for the carbon monoxide, has went off, when you hear that sound, you know that there is probably gas leaking and surfacing inside the house. So always remember to take a look and to watch out for these signs and symptoms. If you inhaled in too much gas, what are the symptoms that you may feel? So some of the symptoms that you may feel consist of confusion, dizziness, fatigue, headache, loss of muscle, or you feel like you're very nauseous or you just want to vomit, along with shortness of breath. If you experience any of these symptoms while being indoor, then there is a chance of you having carbon monoxide poisoning. So always look out for these symptoms and make sure that if you're experiencing these symptoms, make sure that you go outside, leave the home immediately, go outside, get some fresh air, and then call the hotline number to have them walk you through the next step. If medical attention is needed, then we recommend for you to call medical assistance instead and call 911. If you have any other additional questions, you can always give us a call. Here at FIRM, our office number is 559-487-1500. Once again, 559-487-1500. Thank you for your time, and I hope to see you all once again soon. To learn more about carbon monoxide poisoning, visit California Poison Control System at calpoison.org or call their hotline number at 1-800-222-1222. Once again, the website is calpoison.org or the hotline number at 1-800-222-1222. I hope that by the end of this video, you will be able to learn about how to prevent yourself from carbon monoxide poisoning, especially during the winter time. To prevent you and your family from going through carbon monoxide poisoning, California Poison Control System has shared some tips that's greatly useful for you and your family. And these tips are: when you're indoor, make sure your carbon monoxide alarm is working correctly. Make sure to use only your heater in the house, and not use any appliances such as your dryer,
your stove, your oven, or any propane. If you're outdoor and let's say you're driving in your car, make sure that your engine is on and you're taking off right there and then. Don't turn your car on in any enclosed space such as the garage. And once you are done or you stop your car, turn off your car immediately, especially when you're going into an enclosed space such as a garage. Try to use these prevention tips as ways to help you. This way, you can prevent yourself or your family members from having carbon monoxide poisoning. Giống món nó tôi nhìn thâu lộ tàu của chuột sầu, do lý nó bây giờ chủ tàu hiểu sĩ thòng ba giống món. Xử lý thầu lại ngay những ta lỡ, do chuyên số tệ thiết lòng sĩ được lũ lôi trả và cho lỡ lại lừa giả. Dọn dọn, một tay giống mỏ xịn, chỉ đào lũ tối yên, thì lý chủ ôm mỏ do hai tiệc có chó nó đùa. Giờ sẽ bảo hai cho cái đi thái của chuột sầu gì, Houston, California khó chơi đi thái của chuột sầu, để ý gì bùa, Cô giáo thân sai ở hà lì cho Shabbat chế thế nào so bây giờ program này nó là kỷ niệm của chia ba cho tụi mình sau chế xứ ya tiệc có sai yo chế nó là bây giờ ba này tụi chị thế khi hai tiệc chế này ở lý cả biết có tụi mù thế là yo tao này tụi chế thế nhà tiệc con trên tàu tiệc cô giáo tụi mình ở tàu trâu cái chỉ cho là do cái sách chỉ tàu cho nó sao bắt chen lo bé cô bác khen này hay thì ở lý cả một種gì thế này nhỏ so lúc nào thì cô thả cho họ nên mình chỉ thế cô chỉ thả dần dần thế tất chỉ họ đi mình cái hay a brief summary of fair housing shade này giờ đã chỉ thế này dùng lý cả nó này okay so thì chấp là nó cái lực cũng nuôi hay tiệt ekin zun zao cho cho sa ba che ni yo da chi thia ni jong li kya nó na yo so cũng mua ngày lùa cũng mua kia trâu ở bên người lùa cũng mua kia trâu sao nó cho nên bỏ thế ạ so hiện tại mua xài ở lùa móng này cái ít họ này cũng hay tiệt lùa apartment nó ni jong câu hành lý bên mua sau pinyin yi đó chỉ bút cái thứ này ở nhỏ lâu là nhỏ bây giờ mua lúc chế sau ở trong hành lý đó chỉ bút có một mình nhiều ổn rồi đó là do là cũng muốn xe là cũng hay tiệt bây giờ giờ cho tụi mình ở bảo hay luôn mình cả là nhỏ xứ giờ hay tiệt cái sao sau bây giờ chế nó là cũng bảo họ chơi ở mua cái cho tụi mình nhỏ thiệt ít tiền nó là cứ học cá nó kia nó cứ sau hay tiệt chỉ bút dài chế sa sinh gì là do tiền như disability bé chỉ bút mua ít họ chơi handicap tôi có cho chế tất cái nó là cái là mua hoa tiệt the Fair Housing Act of 1986 sao tao tiệt cho cái nó có mua kiểm chế phát chế và họ xin lúa rồi cũng một cái nhân kiện cho sáng phát chế là cái cho cái nào là cứ chỉ đi thầu dùng ít xe kiểu bùi kiểu trâu lò lại thế sau cho cái nào giữ chỉ bù cũng một cái dưỡng giao đầu sáng phát chế thầu nữa hay cho yếu chế sau chế nó yêu một thọ như yếu chế nó mà yếu so cho cái nó nữ cu một cái thì thái lo the ya yan chữ thế nào okay so ya yan chữ nó cái nữ cu yo disability nó này ạ so nữ chỉ thọ dùng sau chế lên chế yếu một thọ nhẹ nó cái cho tôi nên đỡ nữ chỉ mua sau cái là thì thái là có một cái chúng giàu về thì cái gì thì tôi nên của một disability là có sẽ không khá là cứ chỉ một cái là sai hay thì cái gì họ nên đã chi nó này ạ ít khi nó cái tới rồi bé cứ tao nó là thế là cho hai cái hay thì bé chỉ bớt sau chế cho cái tôi nên ý xem nó này ạ so lý nó là cái này cứ chỉ cái lại thế
ý là dạng chiếu một cái thì thay thế là cái cho chỉ bù một cái chúng cháu sau này sẽ yêu bao nhiêu một kỹ năng sẽ có đại đại sĩ đã chi là này ạ tiếng Anh này tại sĩ đã chi tôi cứ chỉ bù một cái chúng cháu doอยู่ขอเชิญใช่อยู่ถือตัวเราตัวเขาถือตัวเทียบหรือสิไรเตียยอตีอยู่คือตึ้งนี่ย้อมเราเตะตัวเราละยอเกเลยกูชิปูให้เตียก็ต้มเราตัวเกไปชิมั่วเกบ้าตัวก็เลยไปชิมั่วเจตัวก็ย้ออยู่做เกใจเกนแจ้งนั่นหรอกูเลยกูให้มั่วเกนจนเจ้าชิตเอาเทีย 只有么 church 有人给在古有人的家那咯，你去么分脚那那样，他家个那个要和 family status，是有觉得你老了没了呢，一切都那样那个了过来的，我那边有个种那个被去感受着呢。nó do là của tiền ô bên mất chế sau tất nhiên nên một có một sao ya tiền là bỏ to tiền dùng mua bên tụi mình nhỏ cái là của là tiền ô nếu mà bé hay li tất nhiên nó mà bé chỉ mua lại nó nè so cũng mua đó ya chỉ sử nên đó ya ta lo lại thế tất nhiên nhân trong hai tiền so cái the Fair Housing Act nếu cũng mua cái thì thay cho ya ya gì nó nè ok nếu cũng mua bé cho hậu cái cho có một report thế một khi cho nó chỉ báo thế nào ok sau giờ thì ý nên chỉ có cú hú tao trâu là từ sở tông ý gì bùa trâu trâu chua chua xa 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 có cú report tao học computer mù thế under the website www.hud.gov/fairhousing/file a complaint so cú hay đi nói tới chuyện cú yên bỏ lại slide nói thế ạ rồi giờ hai tiền này cứ sang tới một châu là khỏi chơi nhỏ cho họ San Francisco này cứ bỏ cho để lại screen có thiết so nó cứ là bé cho họ kế ít kia tối nay là cái là cứ tổng chỉ kiến chúng ta tức là cứ chỉ tao luôn là tiền trai report thế tức là ngân trong hai tiền nhưng giờ sau cái giờ hai tiền yêu chi khi cho nó chỉ báo cái là cứ chỉ báo hai tiền tức nó chỉ cái là chỉ bảo để bao nhiêu lý kia nữa ok